ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ APS ਮਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 80 ਸਾਲ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਮੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੌਬੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ? ਜਸਟ ਓਵਰ ਦਾ ਮੂਨ। ਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਸ ਅ ਵਨ ਮੈਨ 80 years old 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਕ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 5.5 months। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦੀ ਵੇ ਬਾਈ ਥਰੂ ਵਾਕ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ, that was for Prime Minister's Relief Fund. But there are several other organizations I can see, like a World Cancer Care and Sunrise Radio, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਨਹੀਂ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਆਲਸੋ was before the walk. All those people, they were before the walk. There were so many others, like over there, Sterling Dental Foundation, that was also there. Barclay Bank was over there. So many, all those people, they were supporting us. While you were working from Kanyakumari to Delhi, because ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। So how was your experience? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ experience ਸੀਗਾ right from, actually this is my second experience. I did another walk in India in 2004 and 5 from Amritsar to Kanyakumari. That was entirely a different type of walk. I was not connected with the media or anything else, but I raised money for cancer and HIV at that time. This time lots of people were engaged with my walk. So my experience as a whole about India, my birthplace, whom I love very much, is entirely different in so many different ways. The people in India, they differ from state to state. Our language is changed state to state. Our food changes state to state. Even dress changes state. Even weather changes state to state. You name it, everything changes after every 300, 400, 500, 600 miles. You know, as soon as you cross the border, there's a different language, different food, and all that. That was one experience. And the other experience was the people right deep south. I don't call them even Indians, because they don't speak any Indian language apart from their mother tongue, which is Tamil in Tamil Nadu. They don't speak even a word of Hindi. I mean, not all of them, maybe 80% or 90% of people don't speak Hindi, our national language. So very difficult to contact them. How you were communicating with the people while you were walking in that area? I had lots of problem. Whenever we asked somebody for anything, and either in Hindi, mainly in Hindi, the question of English didn't arise at all. They simply shake their hand like that, like we up at Darubiyana. No Hindi, Tamil. They addressed like that because they didn't want to liaise with us. So that was a big problem. But we were lucky. We were walking all the time on national highways. There were not many problems. We usually used to ask where is the next petrol station, where we were supposed to
stay at night. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? Food wise, I was very lucky, very lucky. My driver, Rahim ji from Delhi, he was our cook as well. He took the job when we started from Kanyakumari after about 100 kilometers. He said he will cook for us. We wanted to take a cook with us, but there was no room for him to stay. So he very kindly agreed that he will do the cooking job. And his mate, young boy Spinder, he did a very good job to serve us food, to wash our clothes, to wash the caravan and all that. So we were lucky in that in that case. Food was not a problem, but the problem was only that I got used to it every morning. 2 egg omelette, lunch was rice and dal, and dinner was one vegetable, couple of chapati. How many kilometers you were covering each day? In the beginning it was minimum 35 kilometers, but later on after walking about 150 kilometers or so, I broke my left ankle. And my foot was in plaster. By the way, I walked with a broken bone 192 kilometers. There was a pain, but I was using painkillers and all that. I never knew it was a bone broken. But when we took the x-ray, then we came to know that there is a broken bone in the ankle. And so I was put in plaster. And 3 weeks I stayed in Chennai because of the plaster. Then they gave me a special shoe to put it on the top of the plaster. So because I was hesitant that I want to walk, cut off my plaster. I don't want any more plaster. So I walked with that special shoe over it. Then the plaster was cut off in Chennai, and I started my walk from 3 kilometers. ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I liked your question very much. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ youngsters ਨੇ, whether they are Punjabis or Indians, that doesn't matter much. We are all Indians, then we are Punjabis. I think ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ they are not very much worried or concerned about their education, about sports, about their health. I see very little of that. And they belong to, if I may say so, most of them belong to well-off families who can afford cars, motorcycles and all that, good food and enjoying into the clubs and all. I know all that, what's happening today. That's very well. If you don't enjoy, you can't study, you can't do your main objective. That's nice. But the main thing is that India got a population of 1.2 billion. Right. And I've been living in a foreign country, which is my adopted country, UK, for the last 57 years. Right. Next month it will be 58 years living in UK. Whenever there is a Olympic or World Games, it's a shame there's no representation of India, hardly any. Our players do go, but they don't qualify even for anything apart from shooting. There was a gold medal in shooting, maybe 1 or 2 small gold medals. There's no in athletics. Our hockey, which was our national game, nobody wants to know.
Even football is over there. Yes, cricket. We are very proud that cricket is taken as a very serious game all over India. Even the ladies at home, they enjoy as well. But how about other things? There are so many sports. They are not taking. India is not taking any interest. I don't know how long it will take. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਮ ਲਵਿੰਗ ਯੂਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਰਡਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੈਲ ਡਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੋਬੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ 81 ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਮੀਲ ਫਰੋਮ the bottom of India to Delhi ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ a feat which I think has to be commended. Any youngster, anybody trying to walk maybe around the block sometimes will have difficulty, but for someone to walk 3,000 miles for charity I think is a massive achievement. So ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ thank you ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Bobby for supporting World Cancer Care and what we've been doing for the last few years and obviously for the years to come as well. ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਬਾਈ ਵਾਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ Welcome, thank you very much. And first of all, congratulations for the success of this great event. Thank you, I appreciate that, and I want to say thank you first of all to World Cancer Care for welcoming us here to Rakab Ganj as well and holding a very nice presentation for Bobby Ji and myself. It's very well appreciated. My viewers and I'm very interested to know about the difficulties you faced, the strategies you made to fulfill this and accomplish this project. Well, it would be nice to say that everything happened very smoothly. There were quite a few incidences, and an example is Bobby Ji has already mentioned about when his foot was fractured. We have to do a lot of planning in advance for these kind of things happening, risk assessments. Right. So a plan that we'd made beforehand, we executed when that happened so that we could make sure that Bobby was looked after correctly. We went to the right place. He had the right resources around him. That was an example of proper planning. But there are things that happen that you don't plan for. Very early on in the walk, the bus was parking on the side of the road where a ditch, a trench had been dug for a pipe and covered over, and the bus got stuck and nearly tipped over into the ditch. We tried with a tractor and rope to have it pulled out. Wouldn't work. Every time we moved it, the more it was rolling onto the side. I actually thought the bus was going to roll. Bobby Ji started walking. He said, I will walk. I know you will solve it. He had a lot of confidence in me. I'm glad he did. And we arranged for 15 villagers to, with their hands, dig the dirt from under the wheels so the bus would level. And then we had a JCB come with a chain, a metal chain, and pull it out. It took 4 hours to pull that out. We had a gearbox failure outside Chennai Central Railway Station where the police threatened to have the whole bus towed away if we didn't move it and impounded. I was going to pay 40 coolies to push the bus into the car park. Luckily, the police didn't force the move and we had the bus towed ourselves and a brand new gearbox was put in.
Yeah, Paji, because to accomplish any project, of course you need teams. So how many people were in your team to manage this walk and to support him, because he's a 80 years old young man. So did you have any external team as well, like to whom you were reporting or giving some information, like where you have reached? I would love to have had more people. I will tell you truthfully that we had 4 people. Okay. 4 people, and Bobby G is a team member. Because with him walking, we were motivated. Right. When he was not able to walk, or when there was something wrong where he was unhappy, it affected the whole team. So we wanted him to succeed. So he drove us forward. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਾਵਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾਲ? Well, the bus was a converted bus. It had a bedroom at the back that Bobby G slept in. It had a bunk that I slept in. It was my office as well. And convertible sofa beds, 2 sofa beds, and some seats. Bobby G would after his walking session for 1 hour, he would walk about 4 kilometers. Then he would rest and have a massage from Satinder and elevate his feet. I would be doing the social media, blogging, emails, checking about meetings ahead, verifying the route, night stop locations, provisions. All of that had to be done and managed. And the main thing is, I didn't want Bobby G to worry about anything apart from walking. His focus should be on walking and walking alone. So I try to keep as much of that away from him. If you want to give any message to the viewers, because it's a motivational project, you know, and people definitely they'll feel motivated, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? Yes, absolutely. The problem is people they make a lot of excuses. I don't have any time. I don't have any money. I need more people. You know, they make too many excuses. If I had one message, it would be help. Help where you can, help everyone, and it doesn't matter how much time, just make sure you help. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ APS ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।